জাস্ট দেখো, জাস্ট সূর্যটা উঠছে উপরে। আজকে আমার ফাইনাল ডে, অর্থাৎ আজকে মর্নিং ফ্লাইটে আমি কলকাতা ফিরে যাচ্ছি এবং অনেক অনেক মেমোরিজ নিয়ে ফিরছি। এবং এই সত্যি এই জায়গাটার মধ্যে একটা মায়া আছে, কিছুতেই মানে কিছুতেই ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। এত সুন্দর ভিউ, প্রত্যেক দিন সকালে উঠে এই ভিউটা দেখা, পাখিদের কোলাহল, পাখি উড়ছে, পুরো শহরটাকে নিজের চোখের সামনে দেখা। খুব 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 মিস করবো লখনৌকে। Until we meet again, was enjoyed every bit of it, and really I felt like it's my second home, and the view was beautiful, leaving a lot of memories, expecting to explore more places maybe in future. But Lucknow, you have my heart. Till then, খুব রাশ আছে। সকাল থেকে মানে মর্নিং ফ্লাইট মানে রাশ তো থাকবে, কিন্তু তাও এই 10 মিনিট আমি নিজের জন্যে বার করলাম, জাস্ট টু ব্রিথ ইন অ্যান্ড ব্রিথ আউট অ্যান্ড টু মেডিটেট অ্যান্ড ব্যাক ফর দ্য নেক্সট ডেস্টিনেশন, মানে নিজেকে গিয়ার আপ করার জন্যে, আবার নতুন লড়াই, আবার নতুন যুদ্ধ করার জন্য। সবাই খুব ভালো থাকো এবং সকলকে ভালো রাখো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Stay tuned to my videos and keep showering your love and support. Till then, until we meet again. Bye, guys.